morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare musi weTuesday 30 June 2026. Akujiwe rinopisa ende zvinhu zvinakutombomira zvakanaka. A lot is going on. Yakawanda nyaya dziri kufambirwa, nyaya dziri kutaurwa. Iko zvinezvi nyaya iri kunyanya kupisa iripo pa front line, iko zvinezvi pa front page wherever you go. Inyaya yechekuseri chiri kuda kurohwa vanhu, nyaya yechekuseri chiri kunzi zvoni charongwa kuti zvanzi amai Auxillia Mnangagwa ndo vari kuda kungoerekana vapinda pachigaro chiwande wande. After noise yese ngaichitika, after zvese zvima resolution zvanga zvichimba 2030 baba ngavatonge zvavo ngavasvike 2030 pongomoka pakarongwa chekuseri, because vanaiziva kuti makada nguva yese makada kuimba muchizunzwa kunzi munhu wese kuna amai kwanga kuchazoitika zvinhu zvakawanda ende kwanga kuchazochemwa. Pakashata muri yeZimbabwe. Nyaya idzi dziri kubuda, vazhinji makaona comrade Knox nezuro vakabuda vachiadressa the nation, ende nyaya dzacho dzanga dzasvika kudhara, dzanga dzatooma mumastreets, tanga tatosangana nadzo isusu vakomana veaction. Ko unongoziva kuti zvinhu zvacho zvinoda kujaira, isusu tinenge tatozvijaira kutongoziva kuti okay ndo nyaya dziri kutaurika nezvadzo zvakanyanyisa. So ndanga ndiri mumastreets umu ndiri kuonawo zvekare nyaya iri kutaurwawo nemamwe magenerals ana Winston Sigauke Mapranga vane muono vanga vatogara vatoona kudhara before comrade Knox vatouya kuti vange vachitase vachiadressa the nation. Vanga vatotaura vachitoti zvone Mnangagwa's biggest mistakes, the one that history will record as the beginning of his downfall is his decision to move against General Constantino Chiwenga. General Chiwenga is not just any man, he is the one who, together with other patriots, stood firm when the revolution was being hijacked. He is the soldier who ensured the transition in 2017 so that the people's will could prevail. The turn against such a comrade to sideline him, to strip his influence, or to fire him from key roles is not clever politics. It is an act of supreme folly that will shake the very foundations of the system that brought this administration to power. No leader survives any alienating the very institution and individuals who ushered his rise. The army is not a personal tool to be purged at will. It is the guardian of the nation's sovereignty, born from the same trenches as the liberation struggle. When you start removing or humiliating those who command respect within the ranks, you invite instability, you create fractures that enemies of Zimbabwe, both internal and external, will exploit. I have warned before about attempts to extend terms against the split of the constitution and the will of the people. Now, this latest folly compounds it. Firing or systematically undermining General Chiwenga will not secure power. It will accelerate its loss. The soldiers remember, the war veterans remember, the people remember who stood when it mattered most. Mr. President, if you are listening, stop this path. It leads not to legacy but to regret. Zimbabwe does not belong to one man or faction. It belongs to all of us who shed blood for it. Respect the institutions, respect your comrades in arms, respect the constitution. The downfall that follows such a mistake will not be caused by any outsiders. It will come from within, from the very forces you are now alienating. Aluta continue. The struggle for a truly free, just and constitutional Zimbabwe continues. Ndo mashoko akatanga kubuda achitaurwa na retired General Winston Sigauke Mapranga vachidenengudza, vachionesa, vachitaura about the situation. But pazobuda nyaya iyi manje yekunzi amai Auxillia Mnangagwa vanga vakashiridwa kumashure kuti ivo manjeka ndo vachanga vachazopinda. Saka hanzi chinyararire chese changa chakaitika vanga vazikana kuti imimi vanhu vemuZimbabwe amutani kukomplaina ende amutani kupanduka, maakutanga kujamuka nekuti paachazorowa kusvika kuna 2023 uko nashoni vanenge vasimba nyama, masuru dzinenge dzapo, movha mapamwo kana chimwe 14 years zvichingoenda
zvichingoenda zvakadaro according to these people mabudiro ari kuita nyaya yacho. So ndopabva patanga magenerals aya kuti fellow Zimbabweans, comrades of the liberation struggle, men and women who still believe in the sacred oath we took to defend the constitution and the sovereignty of our people. I have received intelligence from close and reliable sources within the corridors of power. The report is clear and chilling. Mnangagwa plans to sign the Constitution of Zimbabwe Amendment Cap 3 madness into law and then resign within 7 to 14 days or immediately use the new provisions to dissolve the cabinet. This is not reform. This is a calculated legal maneuver designed to systematically remove General Chiwenga from the new government structure, install second Vice President Kembo Mohadi as temporary interim president, and then rush a parliamentary vote within 30 days to install First Lady Auxillia Mnangagwa as president by 31 July 2026. Mnangagwa is planning with the same fire Robert Mugabe tried to light in his final desperate years. We all remember what happened when a leader begins to treat constitution as his personal property and the succession process as a family inheritance. Cap 3 was sold to the nation as a harmless technical adjustment. In reality, it changes the rules of the game at the very moment the president intends to trigger a vacancy by altering how the next president is chosen and then creating that vacancy through resignation or cabinet dissolution. The plan seeks to bypass the people, sideline the first vice president who helped bring the current administration to power in 2017 and hand their highest office to the first lady through a controlled parliamentary vote. This is not statesmanship. This is constitutional engineering for personal and dynastic survival. It disrespects the blood that was shed to end one man, one rule. It insults every soldier who believed we were building a republic where no individual or family would be above the supreme law. I saw this plainly as an old soldier who had seen these games before. You do not amend the constitution to extend your stay and then immediately resign to install your spouse. You do not dissolve the cabinet to fire your own first vice president through legal trickery. You do not run parliament into a rubber stamp to crown a first lady while the people watch from the sidelines. The 2017 intervention was never meant to replace one form of personal rule with another. It was meant to restore constitutional order and give Zimbabweans a chance at genuine renewal. I call on every member of parliament who still hears a constant, every war veterans who remember why we fought, every member of the security service who swore to defend the constitution, and every ordinary Zimbabwean who loves this country. Watch these developments with open eyes. Do not deceived by technical language or last minute reforms. Power that is grabbed through the back door of constitutional manipulation never ends well. I remain, as I have always been, a soldier for the people and for the constitution, not for any individual or family. Ndo mashoko abuda achitaurwa na retired general Winston Sigauke Mapranga. Unoziva kuti chinhu chandinongofarira about these guys avataura vachichema chema, and to me zvinhu zvekuti zvinondifadza kuona magenerals vachijamuka, kuona magenerals vachitanga kusumudzawo musoro, because most of the times hakuna anozombosumuka vachiti apa maakunyanya kudherera vana veZimbabwe. Kazhinji chaiko chaiko hakuna anokwanisa kuzviita izvozvo, but magenerals aya ndo vanhu vanokwanisa kuzviita nekuti ndivo vakakwanisa kutora chinhu chacho vakachisa mumaoko achavo iko zvinezvi. War veterans ivavo ndivo vakakwanisa kubatsirana kutora that advantage, kushandisa simba rekuti aiwa regedzai vakomana titore chinhu ichi tichiise pachinofanira kuita sei kunge chichienda. So iko zvino zvinopa nyaya yacho manje pakunzi vakomana mungambotore chekuseri kuti mupanane nemhuri, mupanane nemadzimai enyu. Zvazve pitikoti here vakomana. Ndo nyaya iri kunetsa. So nyaya imwe iri kutaurwa panapa, warning iripo ndeyekuti pari kumekwa the biggest mistake
yavari kuita panapa yekuti unoita mistake yekuti uda kubvisa munhu zviri skillful, munhu wekuti ndiye akange ari munhu wako wekukubatsira kuti usvike pauri papapo uzotanga kunge uchichimhanya wakungomiginowo zvakangodaro zvinonetsa. But anyway, thank you so much Mhuri Zimbabwe for watching nyaya idzi dziri kunetsa idzi. Ndangoti ndikofanira panapa because I don't want to waste much of the time ndichiramba chitaura zvakawanda ngoti guys zvazodai so ndozotanga kuti makuseni kudai so zvinhu zviri very important kuti aiwa shamari chii chiri kunyanya kuitika togara tangozivisana zviri kuitika. Imi mune chimwe makutotoya muri kutoita muchizoti okay saka ndo zvinhu zviri kutaurika mumastreets. Iwo nyaya dzese dzemastreets mirira panapa, nyaya dzese dzepolitics idzo ndisu isusu ndo isu takatodaidzwa iko kuti tikadaira. It's very important to you guys to know kuti kana takuda nyaya tinoenda kwani tobva taita se tobva takuzivisa izvi zvinenge zvichiitika. Kana mimi dzadzimwe iwo unongotsvaga basa isu tokutsvagira nyaya ndomamirira zvinenge zvakangoita. Saka ngatisanganei pane dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika mune zvikamu zvimwe zvinenge zvichitevera tichizozivisana kuti chii chiri kuitika. Zvamanje manje magenerals vari kuramba nyaya iri kutaurika yekuti zvoni hanzi pari kuti pada kuiswa Auxillia Mnangagwa. Saka vari kuti aiwa hatingaisirane Auxillia Mnangagwa pazvigaro chigaro chatakafira. Vari kutoti takachifira. Imagine kawanza munhu achiri mupenya achikuzoti takachifira. Zvine zvazvinongoreva kuti haazi mafanis man.